reset na ete say etetre kom no aye komode nkrofo ya beka ya se raba mo ya te so reset na afi akuafo se nsu otonso ahwe omu nua hwe because beans omudua emfaso obi amaso bayiro omudua emfaso amaso reset na afi kura nkrofo andua ginger yo se den ya ginger ho akwa atwe a ene eto ginger miensa 50 wo ya we ne boadin pa mi woni muntoso bo wo ko kan ya se ya te raba mo so nti madam ko pa oba bi da sa na NDC for kan nti we are bringing Dr. Mahmoud Bawumia back by the grace of God. The story is the same. Sika ni system no. I just say finance minister the figures in beba na economy na form de no omo se enkoyi. E na odo mamun central for the abribia mo de mo microphone kokrum enkrofo kasa. Mo se krom ha ye de. Omo ton kasa omo se obi akra mbisa ne bo. Na intimi tonto because we need me awoseka aha. Enti ahokyere ho. Okay. So because ahokyere ni ho ano ye trofo. Fi se bi ento wakatuam ne atu o light bill mu by 28% ne atu nsuo mu. Na nka ya anka ntini anka MTN nso so nka ye de 0.75% be ka ho ahokyere no ba ne beba. Aha. Enti na ahokyere ne de nkrofo osu se wo ho no. Banyame gusu kurekrai. Na former president Bampayina na do ho. Nyame gusu hira no ho. Ne ho te say. Oh ne ho ye pa. Right. Ne ho ye pa. Me starting inkomo. Achichira a ekoso yi. Ma hu say ebi mu raise concern say enke say the former president Bampayina na do waba out. Abeka bibi afa ho. Eye concern ma no. Pacho edika anwumre ebi o mamenchia wo na menchia akokraba ene eye Ghana de hye nyina omoje bra anwumre bia mimi ni hana me ofia na metie mu pa ewo asase pa 107.3 Accra ewo baby anso so na me biza say affiliates no we momfa hukime na mentie mu enti of course o mampanyi dada o human rights lawyer o ye lawyer ni odimu wadi Ghana court atrenchie obi o honoma wadi 15 years 20 years o se amose president Akufo-Addo ye lawyer na okọ court da me hu na me se wo ne pension na wo ye nwo me pension na ono no pension ne ye nwo me because when Nyankopon ahira na ma ne mfie akoduru mfie aduo wo twemienu ne akire enti no se wo afa no wadi 20 a sebi nko civil service man ko twa mo retirement no ebi kra be kan ho ansa ne mfie menu betwa mo ansa ne so you were not there during his prime but uti ono anano asem na namo a wotu ye ebra na ye Ghana mampanyi a wo ka kire Ghana for o say ono o pese dede wo krom dan say e be hye nkrofo so no ma ye din so ono an be kan say yenye citizens but not spectators even at his inaugural speech 7th January 2017 ano aso akofuna no musan enti ono de abribia na nya Ghana ha pe wo hwe nanse anamo ayetu wiase afana baabia so empenyimfo ne atitiru ne anintin hia na ye nkomo mu hia ni onyamfo a omo kasa edimu enya kasa keke na okasa eye na namompa a wo de kabima menka bia mamu ye adwuma nti eno mo bibia ne ane afre ne se omra meginam aba ne yekoto a Bangladesh Congo Brazzaville Benin ne nkeka ho ebi okra bia no wanya na adaje ne ni ho but we follow the trajectory of the presidency and after presidency ne integrity and the way I will see protect kabima menka bia mamu a eni kwan akra se ye onwanwa se bibi se won so enti me am ye ne e design ne kasamafo woni musa asem yi ba ye ebia afa na adru semeba ha na at every given opportunity my media to register the displeasure concerning the way aban no esi tietia kabima menka bia mamu no so no tietia free speech so because ya anye ni ya nka meto aban yi omode edidi atem na ba aban mu nka meto omo as former information minister who said we saying then beba aban bi be decide say obowa mechewo oye mechewo a free January 20 medesha ase no a free January 2025 our mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ebefa akonya ebesi nne a me ne okasa me ebusumi mu NPP for ayenim so machi omo eyedu nwotwe okay eyedu nwotwe mepe enkomo ne koso no mebobodin ai be 2 weeks ago na enipa dunsia
ena o masachi mienu bi aka ho ana ene nam mframanum ama akoye du nwotwe sabi omo a omuni amanyokuo mu anase omunya amanyosem nti yenti omudi a omude mrani bia eden adi omo omache omo no de eno de yentimi ye account for ye busuafo a ye twrotwro obi edi nti bia na numbers no se wo ebebro sa ba ne yenim a ye frɛ bisa se bedimu adanse se hwan ne ache no se wo ka bibi na aban na betata na bechi na ne yenim eyedumotwe na me no ye cheche nkrofo na enya me nwanwa ebia because of me insight within the media space na information space no enkomo bi wo hope e fama so nche mu pe na makoma ye den atu ana na mani susu de akire hwe ne hwe se ye bepe no poma sibre na ne ekoso nyina afri President John Dramani Mahama ona me cheche manfo ne ekoso nyina efri no na asema America nso ni ngina so ho in the year 2025 eya afi etwam Ghana Mampenyi His Excellency John Dramani Mahama oye encounter with the media so obekan ya of friends and trofo e de omuko fi kesiem na omuko twetwe nkomo eho ene pie free na no na nisuade hunu on how obesia take action against speech that constitute to the breach of the peace obekan ya ye Ghana Mampenyi o say sa eye National Signals Bureau omu wa kande ni akode a omu betimi atrake wo IP number na ebon bi na tokro bi a wo hyemu no o kakasa na aban no susu say a hate speech and a speech e betimi breach the peace you will be prosecuted under the criminal code under Act 29 Act 29 is a Criminal Offences Act of 1960. A honum no na section 2071 any 2081 on publication of false news any conduct constitute to conducive for the breach of the peace ne hone wo enye obi na siyo enya abosremuka ya ante no minister bia no Ghana Mampenyi ne policy ne apie free na no aba on how he is going to deal with some of these speeches no or say or be prosecute under criminal code. One case defamation action ye be constitute against you. And the way Mampenyi ni tumi ni siso na mu odu ni tumi e wo ho ntino. Ebra Mampenyi be bie na no aka asem bia na the ministers are taking queue. Na security agencies are taking queue. Na wona wo tumi to implement ni na ahun the thinking of the president and they must give effect to it. Enti achichi o ni ekoso o abuse of power bi ekoso te say NPP ni bi kobo wakra yes publication of false news oposi Facebook ani abeche no they are taking cue from the directive given by the president His Excellency John Dramani Mahama in public per the okan the national broadcast yes ne wa adwen ni mu ni akoma na pie ya no cabinet ye ni hobi Bacho wutie ni committees bi Mampenyi atete a wo hye omojom report ye ni hobi ne wo bebo ya mane eno ne ye de be ye adwuma ne wo bebo ya mane no ene se bibi sa ba obe prosecute under Act 29 ena ekoso enti bia dede no doso ana NDC ni bi gina nchen kasa we na bia na security agencies bi ena yo over exuberance ena omu ni dwuma bi di na omo chechecheche nya nokre me Mampenyi mi bunu ni tumi no muso ne ye woka no eno na meje atum o se obecheche mu ampa nso so wacheche mu o se ebe yuso IP address ampa ye che obi okumawu ne akoche obi okonongo wo hye Ghana motuo mu wo he ye bechewo. Now the contention in say when they determine what is hate speech and now say a conductor a conducive for the breach of the peace NDC kroya bonkrofo pasha omukutupa when NDC for nye no and omu supporters anaso omu allies enye omu Ghana ha yenyi ahemfo mfirim yenyi asofo mfirim yenyi imam fo mfirim omu nyi hwe mfirim omu twasoro no omu twafom yenni panyin ni abofra enti sa didi atemunti ene echi ni patumu a esana NDC etwa no amesa nkwala yin other political parties hu se and this party beba power
omo Ghana mampanyi John Dramani Mahama amo appointment akese koda sika no koda ministry na eyo omo a omu di atem e kan sema akese huhu omo ye wo omo record on social media hwan ya ama na big appointment enti ni odi akire no osua ni odi kan nante wo hu se enne Courtesy President John Dramani Mahama ni NDC no se wudi atema ye ba power ye betuma ma otumi kura ma akofa fake doctor abase ye man appointment ye de Ghana gold nyina be hya wonsa ye de youth employment be hya wonsa fisa wona otumi to His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia ho ehoro no mabinka wona wo akokoduru a mensem wona animu ye momu nyina appointment enti enne wo say in 2022 what can say baby awiase prepare akodru in 21st century enemrem yeda so chi obi because waka bibi na wo sa begina simpie so ka kire Ghana fo nyina say obi kan bibi na ebrichi peace a wo be ma ya prosecute no under criminal code mpacho so bo no ho anam de bo na yeyi we de enya say panyin no wo fie na yawe nankan ono ana awe nankan ni bi na yehu ono abobi mu omadi atema baso ama mu position enti akra no wo fie no so asua no waba e no ono anso abeka sesese no wo aduru no so ne de wo beka bi de a ye be prosecute you under the criminal code na enim na e ba ko pe ayi na act 29 right but when hunsun sanso te say na ya chiwe hunsun sanso ne say ma me nkire wo bibi yete ha be boso me nsun eni afi etwa mu 2025 obeko na wieye yanka bi anhyem ena the communications minister yenua be ma honorable Sam George MP for Ningo omo yi ya sutre say omo de bill bi aba ebra na Mahama one administration wo ho ne ni cyber security act ni cyber security authority na emu bia ni ho na wo hwe the way a cyber security nsensem Ghana di mu na bia ye ntra 30%. The framework, the investment, the establishment of the authority, the infrastructure be biaya eba under President Nana Dankwa Akufo-Addo. Nanso so last year, communication minister de betu dwa ese omo be ye cyber security amendment bill. Yeah. Uti mu nsem ne na omo pese omo ye de. Dabi ka che Ghana fo. Ma membo bi so nkyerɛw. Sa bill na omode ba na dede ba ya yesi o ye consultation na ndru baby ebe yesi na omode kwota kakra hwe ne ebesi no miwi na maba nita so wo hwe sa bill no ma under section 67A8 67A subsection 8 or say a person shall not use an electronic device or an electronic medium to deliberately spread false or misleading information with the intent to deceive or manipulate a person or a fact. Tio, not even the public. Deceive or manipulate a person or a fact. Under 67A subsection 10. Right, who can watch us eat your mind? Or say, o de abosire mu kan e kan bibi sa wo de bedada obi ana asemu bi o be kan chia no abe wada no ama asem no puma sibre se ne esitia no wan kan ne saa esunsunsan so na me bebo so akirewi under section 67A subsection 10 or say a person who contravenes such regulation under subsection 7 and 8 commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not less than 5,000 penalty units or to a term of imprisonment of not less than 3 years and not more than 5 years or both. Or say ubya bosre muka ka bibi dada obi anase wusi no kure bi etiasia wadi bone and a new amendment na bone na wadi no esese ye chewde ukoto afiase emfie miensa ekoka mfie num entam anase ye fine wo 5,000 penalty units which is 60,000 cedis minimum not less than meaning ye betuma fine wa broso bebre na emom threshold no now mamen kan wo bibi wonim se under President Akufo na President Akufo-Addo ya Attorney General na President Akufo ye president omu ye criminal libel efri ho se mene wo ya ade na se makam bibi egu ho fi a wo avenue for redress but it should be by a civil suit enya criminal suit
Eya woni nipa ne ntem asem a esese utimi twe no ba atemuafo anim na omoma obekire baby kura onya saa information no right tintimeto wase ye pa na ye twabo ama na na se ya hye no so nkotwero bibi empepa wo ho but sese no omumu se ye mo omo ho kwan na bibi saa no aban mo mu nsom na yem prosecute asem na make no so aso me hyehyɛ asem no ba because president kan ni ministries ni agencies no agina so hyehyɛ mra bia ba ebe lead to state capture ama wo te Ghana ha wontimi mbowa nanso obi amfa anadwene nye den enko so se ade ni ade we ni nyina tied in related to the same thing omampanya beka na ni ministers as a matter of policy omutu ho anamo oye no free honoma When you say Electronic Communications Act of 2008, no, na false publication, na fine no, almost say fine no 36,000. We must almost they cost 60,000 minimum. Uti any Nature said the regime when you more stringent than what existed before. Near man crofo ye mushi omo e kan ho. And it says Cyber Security Authority now present Akufo-Addo time ye hye see ho as a regulator. Omo the amendment ba essay under section 20B of the Cyber Security Amendment Bill no omo bema the Director General, Deputy Director General, any officers of the Cyber Security Authority no police powers. Unim police powers. Debbie. Power to arrest. Omo betimi so so about search. Omo betimi seize your computer, your phone, your japade, and they are under state protection and immunity for their actions. And into mutimi vedi amamfo fi me patcho Inti mbrane nyanya adwuma no kra na mo ni bi kire obebi ewo enya no nko a ye mo mutumi a they can secretly go to court for an order ex parte near the abebu dan ne abo awura wo fie se ye besesa wo computers ne onia ma Ghana omusa so omu say hye emra under the same bill no amma authority no kwan am standardize innovation AI ne nkeka ho on internet. Enti wo say no hyehyɛ ni bi asa be pie wo ni tamu afri last week mabunu a omu ye coding ni ayi adwaje omu ye dede ni nyina hyehyɛ free we mu na eba. So the presidents no was see within 8 years Ghana for be ye say 8 ene achi omu a ebi mususu say e related to free speech anaso omu ye nsentrofo enum mpo no enchemu ba abonten ma ye hu say echie ni bi were commissioned by na ebi mu ewom so ensentro ni ba obi se wadi fraud no na obechi na efa ban ho ben ana say ukasa uye immune to eka eni say wabu obi afa so ana say wadi bone under the law ana ukasa uye immune to say ubeto mu na bibi a yede mra na bediwa na enso so mo bobo ne kahye ne mu odu ne mu odin ena mo de to president na adodan Akufo-Addo so ena nenso so ne mu oya ene say omo beka ma onibiefo no enti na me kan me se me data ni bibia related to NPP for ayache omo okay because omo beka ma onibiefo no anansa opposition for ana third party for no omo ana ban na se omo de omakogu government WhatsApp platform so uye de da ye be you free so ya ma be appointment be go platform no so unim na okoka na eti aban ne pe na oma descending on you ye be you free platform no so enti obia kana no ayeden atum but adia mani age ho ahye me nkran and say in the face of this intimidation and draconian legislation ne hyehyɛ ya aban na ye say NDC are winning with a huge margin enti NPP mba power bio omo be ye hyehyɛ ya ebe masabi wo be bo wakora na usuro ebe cripple NPP ebe cripple nya NPP nko Ghana fo nyina omo twuma hye kyene na se kyene na upewumpo chese because ubekofo aye bechew ubeye deda aye bechew ubowa aye bechew se ye hunahuna se be ya wonkasa but the youth of this country the youth in NPP almost say lie yemfa podua ehunahuna komfo yemfa podua ehunahuna komfo ena sebi na ntwie na adua ne tua no to no kra yakunu na ne okita podua no enti no matter the intimidation people will continue to speak up ye be kire yadwen ye be kasa o chi bi gum no na foforo nso so eso camera si o manim nipa no de ne kohyem na oyi ne ba obesa kasa by no means ena me condone hate speech okay
me ban sentro me ba mo afidie so ni ade unim say me de me facts ne nam me medi atem akola bi di mechi na o se me man ntete emfa politics mu a I lead by example me se hwe ne meye ni the way I me see ye me ne ma na ye bi asem a wo no poma sibre wo mu adanse na beka. But that being said no say the hypocrisy in say NDC ni bia ni hono ma waka bibia constitute to hate speech that NPP ni bia ni NDC ni bia ni ho a why misinformation ni disinformation that omu twa antro say have tell ye Dr. Mahmoud Baumia dia ebepie mu enye ne dia omu ba power kra na ye de tumi na mo omu say monje nkoye adwuma na omu gusu di ntro onti na NDC for beka say missing container bro 3000 omu hu anu kan ya sesa free port ebisi akodru pon ebisi container no kra ya tibia no ama o ma hyehye cables no e de atwa alomi copper e de atwa copper so omu de koya asomade o sedien ye oyentimi nkire ensem basa emre bi kro omu sase se pokwase o sa amasama area ho alaji bisi kani gold bus ni eyi egugugugu ka mu ebe kan sem hu e boni pa hu ensem akese a o mbetimi di atoro ebe kire se in fact eniam omo ka gu NPP for so abra na ye wa aban mu no omo wo ho adanse enso na atoro trodo emu bia ni ho ebe wi ase almost NPP for na egalam say NPP opposition you have the power you have the police you have everything ye kire senior na president Anado Danko Akufo-Addo and his excellency Dr. Mahmoud Baumia no more solve the issue of illegal mining ye hihye bi baaye ene unim ni omo ye dabi ade bi ene omo si ni nyina anya adwuma unim say ye be fra ban mu kra no matimi adidi nkrofo chimama even organized labor so obekanya TUC no omo keka ho omo say a doctor for cross na nse nkwala ye wo omo organa ha no yare wo deformities wo omo ho because of galamsey nsu a asai ene ese aduane a yedi ye contaminated enti bibie ni ho aban president Akufo-Addo aban be ya ebe so omani just say declaration of a state of emergency. And the Lands and Natural Resources Minister, Honorable Amabua, ubehuni videos na declare. No who Education Minister, Honorable Haruna Idrisu, declare. Almost bibia ni who so many. Community mining over 20 and so many. The introduction of mercury-free mining system, a gold catcher. Aye di ohani echireba ya ni egusu di biba. Almost and so many. Ye commission river guards e Tema naval base Mikobi me no honorable duka ni mpanyimfo account ye the first commission na me gina ho nyese obi see o ene commodore fo ni nyina omo the videos begu social media besere ye enkwala we omo mfemfiamfia ho ane ka kire wo se omo betimi aboye nsuo ho ban ye tokodo a ye de patrol rivers omo se twia President Akufo-Addo to naval base ye friend say naval vessels ba ko 9 ebomu na almost a tria enkoye hwe omo baaye state of emergency ne fa he o budin the so called CSOs are no almost sebi o man can state of emergency anhwa the fight against galamsey ni nsipi no obi ampo moso biu budin ene ne wodada no o masesa bi edi say river guards no mo frɛ no blue water guards. Community mining schemes, almost say almost friend cooperative mining. Any alternative livelihood no be konoma today for fraud. There is not a single thing this government is doing, even to par with what we're doing so far as the fight against illegal mining is concerned. Right. We are teaching the free application of the law. And so yes, ye chini panwa a den amranica because I told a nipa ni to police custody bia na watching me na watching na still ho be condition de be mani pano kra no e din se nipa no be miti yeah yesuan law no de ye ferry e ni wu mamo ye ni wu aya na won sense form ka say enti omo apply mre law no ne mi so ani bi na omu suan ya na because omu di mu odu omo te bench na chese otimi hu se bebi omo akwakodru me ndi judge for ho agro menye obi kra me ka say tia judges because we are lawyer ni a we ye den a obesa akopie mu court na tumi bia ni ho a esosene ye constitution no tumi bia ni ho esosene mra no emra no mu ne ye nsusu ye nya tumi de ye adwuma whether you are the bar or you are the bench
Mamemfa chairman abronye case nye case study ma. Circuit Court 9 remanded abronye indefinitely until the final determination of the case. Ye nim ye hu de bi kwa gosia. So now high court enye so omukọ appeal wo high court dane na bra wonim sa metie me yemu sheme. Me yemu sheme because as a lawyer minim se ne cases ebitimi cha wo Ghana ha. Hwe na medicate case bi achi na menyem be boso me nan ene me ba ne konfie num afa ne anya final judgment. Case ebi mu cases wo court a ensase sem kra de bitimi di 22 years. Obetwe manso awu ye de ne obedi ade no ayede abe substitute de na begina mu ne ye twe manso no ko na ebi wu ne yesesa enti no ye remand obi indefinitely based on a misdemeanor crimes are ewo ohwe ye Criminal Offences Act no Act 29 no any a Procedure Act na Act 30 na crimes ewo form crime boni nyina ne ye ne ntete ho ehun hia enko ba bia misdemeanor. Okay. Boni nketen wadi we atem waka we me say misdemeanor na sabi enne Ghana ha yesi obekotwa tire kra na offense ne ye bailable. Ye ni bibi e friend say non-bailable offense setete na ye wo non-bailable offense under Act 30 no bia ye bibi yes there be nja no because of sa offense no it has been categorized under Act 30 section 96(7) of Act 30 as say ye free say unbailable and nesabi so obi ko twa tirempo obi kum nipa mpo na ye de no ko gina otemuafo anim na otemuafo no hwemu no wo se I have established eniema miensa na ni nyina titru ni ne edi kan the ombudsman said the person will appear to stand trial say ye di asem na ye frɛ na obeba na so what you say say ye kasa nipa ne ma e bi edi kan ye say or ye flight risk. Okay, what you say ebe mo obi deny no say wo manani because the person may not appear to stand trial or a flight risk. Obi on so Ghana ha kora oni address oni fie on han dan oni abusuafo ye pepe na che no kora chi na ye chi ni ubisa na se wo ba bi obi ase oni mu no ne etoso mienu say nipa no wa abonten a is the person going to interfere with the witnesses and the evidence. Our capacity anasa or akwanya or de kwakọ ekoye bi omo aseb go mba be dia dance akoye na basa or that capacity ana ena ne etoso miensa ne se nipa no sureties na na se e bia se wo pe yeah ne sureties na sufficient omo mbe gina mama no ne ebedi na kagina mu no esombo a ebetimaye. If these things are established now no yes boys bi koye Robbie is a gold your friend is saying gold shop bill and mrantie miensa bi omukoye robbery enra me hu publication bi se ya mo bill robbery o matwetuo akọ obi gold shop akọ sisa ne nema ye ka million bebre court mo bill na ne wo se waka bibia a constitute publication of false news anase ne kasa no conducive to breach the peace enti wo say me remandel bail application oral bail application na men grante na prosecutor so say we boni a odi ano no grante ni bail no obesa akoye bio na che say uja na hwa no asa akoso camera akokasa bio nti sa de afa ne hwem momani ma akoso ogada ho menti ho mpani nsam daw. But once again me say we will rise to the occasion. Okay, enye we na ba be hunahunu obi aka ne kasa bo ahye. If anything kra na anyane the NPP spirits because me wu obi baba besima na yes na meka se bre na so anaso ebre ye ninka so but ye nye din enkanya no ntumu magana no nkoduru mpempenso obi a ye obi beka se osimisro na no me hu video bi me rehu se ya me read the comment na me raho bebunu bi o se oni adwumaye eno wate sa ban ba be 1 million coders program almost for Ghana card neko chinchina neko registration neko meet requirements bebre waye ni nyina awie
eka se ye be ma ne center kwa ama ye de Ghana for aban na for mo adwuma se mon guide o mo na nkwala ntimi nsua coding ne ne yi no okọ center ha o mo se hwe ahakora aban ne ye metwetwe nkomo bia o omisa ye hwe ase okọ ha o mo se da bi center bia ni hasa na aban no so obi wa ha de ene e wo paper so keke ote hote ho ane se ya send ne link e wo WhatsApp so nko bi odi link knechi e de na kokọ Sarah e de na kokọ se ye free te se sa eyi Google for ne eyi no a eye free kro no waye bia wie atwamu da doka so obegege ntete e bebo na mana ya adwuma no oya ban registration aban na twa boy in excess of 100 million se omudi ye project na ye wi na atamo de wakwa kotoko Sarah na obeka na kosema kire centers a wakọ ne ne nani ehu comment section ni nyina se hey pull it down post na nkrofo do mbeba abachi wo nti Ghana aduru sa almost there be o ono afa stress mu a wono stress ni video na nkrofo comment wo de wo nsura asem a few moments later ye bechill. We will not allow the country to deteriorate to a point where NDC nipe ne betima kasa nurse ni ono no say watena fie ya bie portal musimu be bie portal 10 am 10:01 yes a slot asa almost say no aban so obie portal no em so ma for mufu soldiers say wi o so mo mfo obi o ntimi nte ase ubie ya view once yes ade na atum time na omo ade ma wo na afa the health minister ba bonten say a nurse for ye be yo mo nso napco amomo djuma no momu de ye mfa o na emom ye be fa as a volunteer ni apabibi kakra bi e de ama obi a koni school awie no ya bonde no ye be fa as a volunteer wo wie ne omayi omu rotation ne sa ne ma no wa ye ne service ne bi awie ye say be fa ne bio as a volunteer se koni na mu na ye adwumaden na the same thing ni ntua bibi keto abi na nurse ni mu no kroje san na wa woni na mu na nipa na ba be kasa oba online so obe kasa no maka say unsura asem hu aban we de omo be chiwo you see enti gradually no ye ni akokodrofo a they will get back on the platform to say I'm coming to speak my mind. Damn the consequences. If what I'm saying is true, it's a fact. If it is supposed to help with the public discourse, then you'll be a bote nete. And we will not allow a country yako through colonial rule, yako through military regimes in the space of almost 30 years. Nen na yesi kabima minka bi amamua. Enya wo 4-year term pe bi a wo ba bedi atwamu akọ. Poso ye den ya 4 years na beba. Obeja mu. Enye no na obedane democracy na butu aka se obi nka bi je so your party ni. Because near NDC for social media de bia ye hu. And some omo kan de bia ye hu. Enso so ye nya omo hwe. Omo de mra ni ndi omo. Right. Me but you feel what joining here now. Honorable Fatima to Abubakar Square and I need income former information minister. Quickly ma yan hwe bibi e course so Eastern region. Your information service department mobile van na because you who's your commission you know Eastern region and the regional minister they say Mampan John Dramani Mahama na niswa di hunu into claim say by extension NDC are buying this van no aba brebe na savan no buy den e be ye buta be na wo mu a ye this van no buy the council studio say minister no oyo trofo me ba to betimi adwane en Facebook live na ya regional minister asem o kan no onim ne e wo ka oyen trofo me se onim ne e wo ka onim asem no fapem obisa ne se van ye de den kra o ntimi nkyere obisa ne se ye operate ne san a omo de cinema van because omo nim de e be ye obisa ne se ye operate ne san kra onim ne e wo ka se onim van na fapem a se ne osi commission nkenye sa na obeye no bra van si ye free hin Information Services Department. Me pacho o pese hu nkomo ayedi and advance na obetwa join in Facebook live asase pa 107.3 and na ye show no mamintio. Na wo twetwa me de mano asem beto abonten. Me de videos e kan ho. Na videos no ye miensa. Videos no baako na etwa. Eno no ye China. Na etwa ye China. Second part of the video no be hu nwura bi odan bi hu. Ehwo ye tema ports. Okay. Na sata mapod video na enwa na metwa so we so because me na metwa enti na me wonchemu because na civil servants ni bi ginagina mu me hwe me footage no
you don't want to post things and for picture near you be breach your privacy. Yeah. I know better than to put people, expose people like that into my Nemo me akoye inspection no on 19th November e wo Temaport e na minya asa video no e na we ya mahu se ya dismantle o mo boy time a o mo manufacture samples a made delegation ye call China in August on 9th August of 2024 mo koye inspection because they were about to ship near ade no e na mi twae now obi be bisa say die nti na ISD e to advance Information Services Department no e wo ho nyenne efiri braga na nya afa hodia wonim se ka biba meka bia mamu na ayeye no ene ensenkyerɛ adwuma na eyi ne na ekɔ na wohwɛ era bi wo Ghana ha te say by 92 the whole country your radio station ba akopɛ your TV station ba akopɛ imagine so obi wo nkrase baabi oni radio oni access to TV bibi koso o man ni mo obeden ate enti no say o resource nkrofo at the local level district serve the same purpose e bi mu use information centers near the survey except this one is on wheel and it has technical and experts omunim how to carry local languages ni atoso mienu private stations here ye onim say e commercial driven because obia wo ho kwan so obia radio ni TV. Imagine say what be a radio station wa Accra. Na be a language no mo kan enye popular in Accra. Enkrofo ntie. Commercially obi mebo advert wa ha. Ne opese wunya no watimi de atua akatuafo adwumayfo kan ya de wonye den. Unya. Enti obi establish media house op most of the popular languages. And now we Ghana language map na ebro 70. Enti e wo languages bebre wo ho enkro nketo ne nkrase bi wo ho a. So one deploy some of these below the line communication strategies say ekurase e 920 ne wo ho ye de van akọ ya bodwa ya fra busua panyin ni ohene momfa omombra ni ape interpreter ene obi oto omkasa ni aka momate ase a na chese democracy we've left some people behind and we are not supposed to leave people behind in democracy. Enti no krakra ne say COVID-19 yare ne baaye no na Ministry of Information and Ministry of Health and the uba adwuma ne ye den ye bom enti no ne esese ye no mass media na ene ye press center at Ministry of Information no ne de aye ne esese ye konkurase ekoye na esese ye CD public education ne sensitization ma ISD ye tu amanfofo ne ye de ma ISD Information Services Department oko municipal or district assembly bia organa ha ye wo information office for e wo honom mpacho utie ni enti no omo beye adwuma no so a eye mobility eye nante ena no omo so omo ni akade omo ni even cars kra na eye adwuma ebeduru aduonu and the last time I know munya fleet no was in 2007 and the honorable Dambochi and auto vans 10 ema omo ayete se sa pijo adaka ohu ayete se tete Nizam square vans ni bia obehu se ya paint yellow and green na ayezibo ho a honorable Dambochi honorable Dambochi ene tomo omo NDC betna akonwa so from 2009 to 2017 January. If you see the state of the Ministry of Information and the agencies bra ubesu ubeka so mo de sebi aban no mo nka ho mo nka nipa ho agency by agency GN baby akoneko bisa na hwe ne na ekoso ho enti COVID adwuma no ba na honorable Opon Kroma who was the minister at the time when you na na nisu ade hu titru I was his deputy supported his vision me so me be ye minister no me make sure say ade ane asset in motion ye be den ye beto aso to ono na di proposal come finance minister honorable Ken Oforiatta esimuni bibi enye niema ni nyina na message etimi carry through the mass media ena COVID aka nkrofo ahyedam ni ade o pese nkrofo cleaning omonsa omo sanitizing ne nkeka ho ye be fumigation ese ekokọ nsori ni schools ni ade ni nkrase ekobodawuru. We need equipment. And at that time, no nani so adi hunu no say all the 261 districts no ye bema obia state of the art van. Okay. Na omo offices also so ya mo computers ni ada kan de de be ye adwuma and tracking. And that was a vision. And 2022 na the proposal no e come finance ministry no. 2023 October and san omo ye didi eche onim say finance obi ade ko ho ntu didi eche anti October 2023 na ministry no tro brain information ministry say ade na mo kan say mo pese mo ye no ya je atum na emom
ye betimi ama musika ye betimi de 40 of the vans ayeden aba mpremprim ye de be ye no ascapex for mo 2024 budget. Unim say budget for the ensuing year no end of 2023 no na beba. Aha. Enti ehun say ye 261 ne de ye nya. Na emom ye benya mu 40. Ne enya enough computers for all the district offices. Ene akade. Ene agi 2 mu say e be start. Enti na say a ministry no my commencement warrants. Finance ministry am commencement warrant untimi sign contracts. Enti warrant na ba on May 26, 2024. Ene ye say kra ebreni ho ba kwan ye be fa so within 6 months no ye be manufacture van no ye be procure ye be manufacture van no ama na bedru Ghana ha me commission before the end of the year ye be ye enti ni America sa ye bre mu ye enna fofia anto ata na ye hwe van nanim se be ba bedru Ghana on 2nd October na ya fa nkrofo free the various district crowd o mabakra be ye training October drew ye na se shipping sensem ne ho van na entima amedru ena van no bedru Ghana on 19th November 2024. Miami deployed delegation called Tema Ports. Na me ni ho because na me ye town hall meeting in one of the regions. Enti eno po na ma me nya videos because omo port so nyina no mu twa send me no mo ma me update on ne ekoso ni bibia. Na we na fofi anto ata ye Lucy election. Anti ye Lucy election mo na ne aka and say another phase of the training for the drivers. But maybe yentimi commission no ho. There be. Okay. Because na say branding. Near say subsequent training because van now hu ne sa no LED screens. And I de a glass base layers be me ensa to so. Because e bi obi na mafom kwan so na enwura na bibi twe ani e be say. And I very technical. Ultimate dismantle mania stage and nipa be 10 beti magina so. Van no. Aye, with staircase ni bibia aye. Any screen na ya customize sound no say be ya betimanya some specific meters ni ade ena fuel ne niema e complicated o enti e buy ne ehun say ye de aho prepare e ka say yam brand ye training o cha o endi bosume no what say obi de ne de akwa pemba bi ama e ka bebrebe na aban abo no ahyeagu ena ye nso ye mpese e bebo aban ka enti branding no ne say ni ti na o ma painting ni green no ade NDC for ye ya no and it's a van bedru a yako painting ni tin green and yellow no more the IS logo abohun enti media metote wa say ja ban ye ntoato so enti ya sha ase obi nso be commission ama IS for enti obi ani IS mu a onimu 7 ni ba 2024 because ye town hall meeting original ebekobia we meet all our information officers ni a kire omo say advance ni bedru da say enti training no wa wakobi na ba mo hweso yi na mo hweso yi no abeba beda ne IDF internally generated funds musika sem of form no ebi asori betima be rent de akoye show we be say muso meden mu benya kakra mu de be run e de aye service ni ade. So every ISD officer in this country was aware of vans na eba no etoso biu ye de ani mu say egu ho no munti na e wo bonded warehouse no mo ye branding ni bi ne niema minim as at the time aye free aban mu. Enti minim say abanye ntoato so edie January ne February mu last year na Ghana mampanyi be commission na omo de ama koyusu ya hwe ani ma abudin bibi ama oto ho na health ministry akose sa abobolance abobo ya aba say primary health den na omo de mampanyi akotena abobo ya mu so omo commission oto ho yesen kokon ketenkete ubehu MCE na okita akokọ baba ko bi ane to so no afre obi akokọ nsa ba ko ne ye chia nsa ba ko and a commission cost why be commission vans ya me nya ho abeka che Ghana for say even in retirement President Kufuor na ni so ade hunu no ebi da so ho ye adwuma eno abudin yete ho ayete ya ne se o ma cheche vans no enam se nya omo no omo de ba ye nti no omo mpese omo beka ni nyina abom de abeku Black Star Square abe commission na ho ani onyam abeka NPP aban no so omo cheche enti omo cheche ni straight oman commission e kodada bi kra sati use nam say well omo time aba if that is the decision of the government there is nothing we can do about it na yanka bi anhwemu ne se me hu flyer say isi regional minister de mienu pa besi o say obe commission na no kra no nka ne nkasa ye mu mpo e na o kan say mebo aban dada na baso mebo mampanyi Mahama nso abaso so omanya
enisuade hunu bi eso omo resource ISD na aba na ye nso so ya eden ye ensure so ombe implement no ma use ni ye nka case close afe na mami ba abechina ho abebo nkuro abekire the vision of President Mahama. Hey, 90 mu NPP for ade na mu NDC for ade ya mu hu nsusu ya na nsusu ne ya na ye den hwe President Akufo-Addo ambulance na hwe abobulance NDC for the buy e na abehu se omu wa chiri hwe policy by policy hwe ye industrialization enisuade hunu no na hwe omomo de bibia nketenkete se security agencies kro omomo mabobo ya President Akufo-Addo mo Camrys, pickups, armored vehicles NDC for cha bobo yama security agencies. Cha bobo yama health he said no adaka bisi e chiro mudi ndrobegum. It's not for the villages, it's for the health professionals. Eno ane se na no mete se abaya ba ko President Akufo-Addo ene Dr. Mahmoud Bawumia se enkurase ndro ne ne yi no ye de ba be fa drone akọ omba omoso oma betwam. Nanu yese ababa baako etimoto so upper west eko jindro di akọ ekrase bebi wakonya nkwanhia wu obi ase we nka zipline wo ho anka we nsi enso mba omuso ma betwam de yakọ yachi adwuma na zipline ya abobo ya betimaye dabi entine no na me se dabi we de ye ntwentwen so kra esese ye ma VAR no eche NDC fo na Ghana fo hu ne etuem se akachu ne no ane enso ye ube chantro ai VR right quickly eda ho say plane enti e kan na otwi ni omo mebo ho wa bibia akire din yeah that's say we sorry because sector ministers na omo free ono obi wo ho a some people aye ade kra na ndisi ba omo be ye yi a wo mo wa won ka ho hwe ni wagya ne saa enti aban ne dase MPP aban dase say o raise sa red flag no e ma amamfo hu ye hwe governance amamu na ye hwe 24-hour economy job creation aban ne ba ye say de wo se wo de soso e bofom ye be ye market edwa aye be rane 24 hours ebisi enye ohun ni say enu betuma create jobs as former information minister. My preamble to this conversation. President Mahama manifest him. No, so we see 200 e-blocks. Ebe we are see, offer abamu. Even with the intervention of the World Bank, a so projects ni bimuye no my 23. After ye first 4 years, any commission about 29 and then apose obekanya. Ye be ye more of the e-blocks than nyono estati o commission ye. Enso so na ya anye hu dede because aban no eye ntoatoa so na schools ni bi wo nwura mu a ye bi e portal no self placement obi a nchusu NPP aban ni nya ni so ade hu so ade a yensi boarding facilities any bungalows enye den enka ho se be ya a school for betima akọ because nkrofo te ho ne ade ya anye hu dede ye free aban mu no metima kan se sudua se ye ba aban mu ye ba aban mu no in course of aban ne COVID ne ban na President Akufo-Addo ne Dr. Mahmoud Bawumia aban who say up to 87 districts in Ghana don't have district hospitals. They don't have referral hospitals. Even if they have a semblance of a hospital, ewo hwa ebi a Catholic mission, what I say, Presbyterian mission, Roman hospital, Methodist, eno maye bibi. And so in terms of facility standards as referral hospital no na ebi ni ho mamema wa key example Tamale ojina Tamale airport now so Google map sa wo ko Garua exactly 226 kilometers patroti eni yo na wo yare wo Garu and na wonya accident na emergency some of the treatment just here do Tamale. Na distance. Yes. Se enye so serious, dangerous. Ebe hia niema complication a. Ebia boko. Anase boga. No minimum near 40 minutes drive bi na utwitwa. Kwan ne nye no wan hwa na ye 3 hours drive bi na utwitwa. Na imagine se obi nkwa dance ni ani. Na wo hia be ye 5 hours drive every baby owo. Na abedru Tamale ansa no waje ayarehwe wo Ghana ha ne 21st century Ghana na nka ya de papa enka ya de papa dabi na President Akufo-Addo se dabi
every district in Ghana must have a standard 100-bed district hospital with labs, with state-of-the-art facilities. Any bibi biara akandie biara senke de nipa no ba akra o ye de ne kɔ hi on the district ho benya bi. Onim district hospital dodo a ye mene wo kasai na Upper East bese 8 no mashase ayaboso tie ni yo me call Garu in 2024 na Garu de no mo de Andre kra o ma plaster ahihye louvers de Andre afa wall no ho a na aka painting any equipment o mo de begum ye commission miensa na ye wo more than 30 a they were near completion a enka aban ne buy na last year adwuma kitikiti bi aka wo ho te se ne president Mahama age to 31 bi de afa no mo behwe so mo ba wie a satan na last year ni so ade hunu no wo ho so mo ba wie a enki ebie ma districts no enyom hospitals hwese Upper East nko a 8 districts no mo ni hospitals aban ye ya ban ne agenda 111 yesi ba ko 8 Binduri, Tempani, Garu, Pusiga, Omunyina, Sazo Nina, now Yaria, just said Wababoko and Aboga. Volta region, Peve, Akachi area Muhona Bakubaku 8 and a near Sigoho. 6 regional hospitals for the new regions, including rehabilitation of the Efia Kwanta Hospital. Yeah. Made the Efia Kwanta video 500-bed capacity video etro mo current deputy minister no say me boy ni takrade enso man penyanka se kan mo so mo kowie until how do you put something on nothing? President Mahama afia o make comment say President Akufo-Addo ne Dr. Mahmoud Bawumia aban na ni so ade hunu of building 111 hospital at the same time no wasn't a decision and nyansa nye de enim bibisa should I effect. I'm paraphrasing, I'm not quoting. Wa wo started 200 na wo dwen say nyansa wo mu say in a country aye over 700 senior high schools no na nyansa wo mu man so obe start 200 e-blocks. And ne also 261 districts. Who was Sikano wa Kande a wo be start a 24-hour economy market in 261 districts. Nyansa wom sa wo be start 261 districts. Markets na nyansa nimu si e be start 101 hospital. 2 psychiatric hospitals, specialist hospitals, regional hospitals for the new regions. And every single district in Ghana that doesn't have a hospital. Na ko hospital bia mu ne kohwe even the economic activity day. Ma me fatafo government hospital ni example ndewe. Hospital no wo ho ninti o. Enkrofo ton aduane wo ho. Enkrofo ton madaka eniema. Enkrofo ton nkwala aduane. Mbacho otie ni ye. Hospital obeko. Hospital be canteen is like a village market on its own. Yes. Enkrofo be ye adwuma wo ho. Cars, taxis begu ho be loadi. Ebe ye station be loadi niema. Ebe fa nipa ebe yi nipa wo ho na hospital so run 24 hours 24 hours also be 24-hour economy also it doesn't make sense say ye 111 hospitals na yanka bi anhye mu no obi a mehye monum ya mfa ba ansi mu so mo na mo so na mo say Ghana public sector wage bill no mo capacity say adwuma bia in the public sector mo the formula bi ba e de hu hwi kra be wan say yen kind na ha eba na ye frɛ bibi formula 133 eno omusi 24-hour economy ntia se na eye simple kra achinye bi anim omunya comedians ne nkrofo bobo pa mu twitwa video say ukọ passport officer ye sinipa no mo ye one shift wo ho ebia obi wo ho a wo koto abama NDC 2024 na ni so ade hunu ne se koko board adwuma no yesi ne nipa ba akoye no obeye no opon na mema beto aso na we ya beto aso meaning the public sector na be double no time saying 3 one job 3 persons 3 shifts. Yes, mo ye sure say public sector no capacity to do 24-hour economy si mamu njinchiremu ene e free man panyin so beka fo soldiers ho ena me no kasa ekro mo se no 24-hour economy ni nyina ada ne market sie no ye nya ni papa ba ko obechirechiri ma kire government communication minister Ura Felix Kwachi Ofosu okotena ekosi sen o se 24-hour economy ni ye simple kra ho na ton wa cha anadwo
enti policy ne beboa ma wache obi beton anapa ton awia ma anadwofo nso abeton ebeboa ma oma wura ne wache ton cycle no 24 hours nanya na mampanyi John Dramani Mahama se anadwo didi enye yo yet ho na NDC national chairman wo ye the other thank you to the other thank you to onu kwa mateme ho Chinia na no mana no osisu no obi tukoe se chinia na hwe obehu ane yatu ni pin ba ko ne oye the other thank you to ono nso betena radio so no say Debi o 24-hour economy ni monti nkyere mu na se o moti ase akora nka mahu say is the best policy yes the chairman boyemu general boyemu o say ase kyera ne say light bill na ye jeje no se omo ye awia omo betu omo de separate omo ye adwuma anadwo omo so betu omo de separate ye betete nkane abo so anadwo ama wo ye welder eje se wo ye daytime na you are motivated to do welding anadwo any a tailor for baba for 2 a.m. now to shop because anadwo adwuma no baba na airful enkane abo na yatete so ana omo hihye adwuma we se bo kehire ede so agana for na adwuma di omo ba ya no matu enkane abo mu more than 28%. Say omo se pam no channel 133 number so bibi omo kan bi amba so we should accept what they can do which is a juri market go ni assess market for from na no so kra na logic bi a mente ase e wo mu ne se me pa ache wo ye kum dwafo ana ye tu dwafo digwa won so obi asina Joshua wa ha e di ni holy water ene ni rosary ni na ya bete ye ma me no amwo mu nti asem ni yi o abe petepete ho ahye dwa ame ya kasa ye 24-hour market nti obehye dwa na pa ebo awi asesa ne amakọ na obi nso so dabre ho a ene obi behye awi dwa na onu so kwa obi nso abetena ahye anadwudwa wati bi da obi aso okon fa so di ni dwa mese wati hu mpanyin nsem da enti wo pese wo de o government flagship policy ne se obesisi marketer ka se mo ma me bedi ma mpanyin a me besisi dwa eno na ye o policy as dwa na Ghana for hwehwe a na o mati akoto ho aba na wo de 133 na se wo se 24-hour economy no adane se wo besi dwa abeso so nkane o ma me abeton se ye beton banche anadwo se ye beton abe ahomachi o MC na dwa na dia ne ye beton wo MCBC kako ana futu ho baby osikako wosikako dwa na woni win ba no so nti o mo be twe kako market ni bi e de aba ne district right Fatima too medasi balance meja is MPP on course by from the grace of God me kana otwe mesa aka biu obi se nti ye we ne Ghana for confidence enam se nsuo ni ensani enya ne ebeka the reality no eda ho playing enne wo ye Ghana ni na apenokre na nye NDC ni ayabo no pa obi enu ho abebisa ne say is this government on course obeka kire osen he mete hono mo na ya ye wofa kwasi prat me hu ni video bi na me si AI me se da bi wofa kwasi ntimi nkasa also President Mahama Banwe is the biggest betrayer to Ghana on my way didi omunya wo mu ne reset no enie dia wa betray Ghana for complete nenso so mo hihye adwuma maye say be ya ye mmekasa ye ton mines na wonka ye cheche mo sa na ye ton mines na onka sa no 133 number onka also can be chewo sa no ye disikadwa e wo BOG ni gold board ni ye boka onka sa no ye wo ye ko ayi ye friend saying ye ne IMF for ye for mo supervise for the next 3 years omo be supervise you ya for mo as babysitters omo supervise for the next 3 years we are under another arrangement onka because usuro se e bechew say 1 million coders na de wakopie kosera onka because usuro se e bechew ene ese prison ho no say me de papa ne call ya nipa ne gu ho Mandela da prison one under prison ye party mpanyimfo nyina chairman blame nyina de da mu bi kwaku ba ku nyina de da mu bi enti me ejaba
me bi kodamu bia na ayede enti ne kura ne say governance no ye mema NDC for kwan mo mfa patapa ne akakabense me ye trokan bi nka se ye nka bi because we are bringing Dr. Mahmoud Bawumia back to power nyankopon ye adoma 2028 and the NPP is united say ye be ye bibia make sure say ye beba ne abesom Ghana for ye na reset ye dia kopie 1960 no anase 1979 no reset na ete say 83 kom no ay komode nkrofo ya beka ya se raba mo ya teso reset na afie akuafo se nsu otonso ahwe omunua hwe because beans omudua emfaso obi amaso bayiro omudua emfaso amaso reset na afie kura nkrofo andua ginger yo se den ya ginger ho akwa atwe a ene eto ginger miensa 50 wo ya we ne boadin pa mi am ko woni muntoso bo wo ko kan ya se ate raba mo so nti madam ko pa oba bi da sa na NDC for kan. Until we are bringing Dr. Mahmoud Bawumia back by the grace of God. Say ne ni so ade hunu ne sharpness ne the vision for Ghana. Ne ye ko ne ya me ya bibi anya me ya wo wiase ne backlog Mahama aban beja in the health sector amaye. Because 2017 e ba na 4 batches gu fie. Enti no o kan batches a ye ja wo fie a 4 na na ye ja wo fie. Nese cumulatively nke ya meto batch bi e wo fie a enka 8 year term ne ye fa 8 batches ye nja backlog wo nanso so we ye omo se be fa bi volunteers yi omo se be ja batch no free 2021 na ma hwe omo be free so 2028 na nkrofo da so gu fie na be ye sem aba be sen ye ko o ko cancel say the dollar is down